ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಫ್ರಮ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಈ ಪಾಠದ 3ನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1 and part 2 ಆಫ್ ದಿಸ್ Asi Masi and Krishi, I'm sorry. Please do make sure that you watch the part 1 and part 2 first, then come to the part 3 of this lesson. Okay, so before starting, I request you to take out your textbook, togoli, pencil, togoli, eraser, togoli, and sit in a quiet place, wear your phone. We'll start with the part 3. Just give me a second. So last part alli what did we learn in the part 2? In the part 2 we learned the importance of a masi, which is a shikshana, which is a knowledge. Okay, pennu kadgakkinta harita, lekani kadgakkinta harita, the very sharp, very powerful weapon, very strong weapon anta we learned in the last part. So what are we going to learn in the third part? So we'll start with the third part. Okay, hasi masiginta mahatvavadaddu krushi. So the more important, the importance we have is for agriculture more than Asi, the war or the soldier, and the shikshana, the education. Why? We all know the answer. Without food, there is nothing in the world that is gonna happen. Alva? Yes. Krishika namma nadina bennelubu is a backbone. So farmer, Krishika is a farmer, Raita. So Raita is a backbone, bennelubu is a backbone of our country. Okay. Okkaliga okkadiddare jagavella bikkuvudu. So if we won't give the food, if we won't sow the seeds, if we won't do the cultivation, the whole world will ಬಿಕ್ಕುವುದು ಅಂದರೆ ಅಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರೈ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಾದೆ. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗಾದೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತವಾದದ್ದು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು. ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಡೂ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಕ್ರೈ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಕನೇನಾದರೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮರ್, ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಇಫ್ ಹಿ ಡೂ ಏನಂತಾರೆ ರಿವೋಲ್ಟ್, ಇಫ್ ಹಿ ಡೂ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 year, ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಹಿ ಸೇ ದಟ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಡೂ ದ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್, ಐ ವೋಂಟ್ ಡೂ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಹಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್, ತೀರ್ಮಾನ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್, ಏನು ಗತಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ, ವಿದೌಟ್ ಫುಡ್, ಬರೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ, ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಲೀವ್? ಬದುಕಲು, ಟು ಲೀವ್ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದಲೂ ಟೊಮೊಟೊ ತಯಾರಿಸಲು, ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಲು, ಫ್ರಮ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟೊಮೊಟೊ ತಯಾರಿಸಲು, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ತಯಾರಿಸು ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಪೇರ್, ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಲು, ಟು ಗೆಟ್ ದ ರೈಸ್, ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಸ್, ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ದ ರಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೇ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅರ್ತ್, ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್. ರೈತ ಬೆವರು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ರೈತ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ವೆಟ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ವಿದೌಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ವೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ನೆವರ್ ಗೋನ ಈಟ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೇನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸೇ, ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು, ಮೇಟಿಯುಂ ರಾಟೆ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶವ ದಾಟವೇ ಕೆಡಗುಂ ಎಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. Okay, here the meaning of this lines are, koti vidyaginta meti vidya melu. Meti vidya here is called as a krishi, the agriculture. It is known for the besaya, agriculture. Okay na? So upon all the crores of education that we have, the agriculture is the most important thing. And if you are like ignoring or avoiding this one, then the world is not gonna survive anta the Sarvagna is telling. Okay, ಎಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಏನಂತಾರೆ, ವಿಶೇಷ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹೌದು, ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ಮೇಲು. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೋಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇಲು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ದೇಶದ ಆಟವೇ ನಡೆಯದು.
ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಏನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆದರೆ ಇಂದು ಇಂಥ ಕೃಷಿಕರ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ? ಏನಾಗಿದೆ? ಅವನು ಒಂದೆಡೆ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಬೇಕು. On one side he has to struggle and fight with the nature, because there will be unexpected rain irutte, unexpected flood agutte, unexpectedly there will be a drought, and there is a lot of thing that is happening because of a technology, because of a development. We are losing the essence of the nature, and farmer, he has to fight against all those odds of the nature also. ಸೆಣಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ರೈನ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಉತ್ತಮ ಬೀಜ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಟು ಸೋ ಇಟ್. Seed is very important. Nowadays we have a chemical and adulteration in everything. Even for the seeds also we have it. And most of the thing is, nowadays we are not getting a fruit or vegetable without a seed, with seed. So everything is seedless. So if you don't have a seed, what you are going to sow in the land? It is just a waste. Again, it is a machine thing that is going to happen. And what is the future of the food? Are you going to still eat the frozen items, which is really deadly dangerous to our health? Deadly dangerous. Now itself we have so much of a contamination in our water, fruits, vegetables, air, everywhere. And if we do still keep doing this kind of so much of a scientific development for this earth, we lose the essence of the life. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್, ಸಿಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಉತ್ತಮ ಬೀಜ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ತ್ ಬಂದು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡ್ರೈ. ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ. ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಹಾವಳಿ ಅಂದರೆ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೆಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ರೋಗ ತಗುಲಿ ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. ನಿರ್ಮಾಣ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, and the ಪರಿಸ್ಥಿತಿ is a situation. So he is getting fed up with all these kind of problems. Upon that, he also don't have a proper amount. So whatever the farmer is growing in his land, he won't get the right price for it, right? There is one mediator who sits there and he will take a coconut from him for a 2 rupees and he will sell to us for a 40 rupees. So what is the amount of that profit that he is making? And what is it the farmer who is getting, who is giving us a food, what is that amount that we are giving to him? And this is not a one day problem, makla. It has been there from so many years. And I don't know when it is going to solve. Alva? We still speak about all these things and I don't see any kind of a solution for this. It's been 35 years. But still same the thing is happening and happening and happening. Unfortunately. We'll come to the lesson. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ, ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್, ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ, ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಬೆಲೆ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್. ಬೆಳೆ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಪ್. ಅಗೇನ್ ಬೆಳೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಟು ಗ್ರೋ. ಬೆಲೆ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ರಿಮೆಂಬರ್, ಓಕೆನಾ? ಸಿಗದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್. So these farmers, they keep fighting their whole life just to feed food for us. You can ask me, ma'am, they are making money out of the food. They are not giving just simply the food. They are not giving the food for the free of cost. And makla, don't tell me, don't think like that. They are giving their life for the land. And think, can we go and do those works? Imagine we have a land and we want to do this one for the whole generation. Are we ready for that one? Even though if we get a land for a free, are we ready to do that one? Very less number of people, we can just count it out of a crores that who are ready to do agriculture. It's not so easy to do the agriculture for the whole lifetime, makla. When you have a multiple option to do the money just like this, why should he opt for the agriculture? It is a satisfaction, his dharma. It's a good thing that he is providing us food. And please makla, make sure you will never ever waste not even a single food. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಈಟ್ ಲೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಈಟ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಫುಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್
provide food for someone else, but never ever waste the food, especially in the functions irbodu, marriages irbodu, naming ceremony, birthdays alala. Whenever you go outside, make sure you never ever waste the food. Okay, so saying this, I'll stop this part 3 of Asi Masi and Krishi. I hope ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. If there is a doubt, please do let me know in the comment section or write a mail to yashasvikannadavani@gmail.com. Okay, I'll be very happy to help you. And share this video with your friends who are struggling to understand this lesson. And do not forget to check out the playlist of a 10th standard Tili Kannada, where you have the video of all the lesson that exercises have just started, basically the 10th standard Tili Kannada. So thank you so much. I'll see you in the part 4 very soon anta helta. Namaskara, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashasvi Kannadavani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is being mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.